you're known as interventional pulmonologist and a sleep specialist. చాలా మందికి అదేంటో తెలీదు. So pulmonology is a specialization which deals with lung disorders, maybe asthma, COPD, TB and all of that. Then sleep medicine చాలా మందికి pulmonologyలో పార్ట్ అని తెలీదు. నిద్ర అనేది ఇస్ అ ఎవ్రీడే థింగ్. అయినా అందరం దాన్ని ఒకవేళ ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక 10 years స్నోరింగ్ ఉంది, 10 years స్లీప్ ఇష్యూ ఉంది, దే మే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ కార్డియాక్ ఇష్యూస్, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్. సో మనం ఎంతసేపు డయాబెటీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం, హైపర్ టెన్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం, కానీ దానికి ఒక గుడ్ నైట్ స్లీప్ అంటే ఏంటి? సో 6 to 8 hours ఆఫ్ డ్యూరేషన్, దెన్ క్వాలిటీ. సో మేము ఇన్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాం కదా, స్టిల్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఫ్రెష్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే మేబీ Snoring అనేది it's a sign for deep sleep, or you know it's a joke sometimes. Is it a real health issue? ఇట్స్ హెల్త్ వర్స్ట్. ఓడిఐ అనే సివియర్ ఉంటే ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అనే 60కి 50కి అలా వెళ్తుంది అంటే మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ద పేషెంట్ మే డెవలప్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ హీ మే ల్యాండ్ అప్. Men కంటే women have poor sleep patterns. Is that true? జనరలీ ఉమెన్లో ఏమవుతుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ My father, he falls asleep in 2 minutes. And my mother is sleeping on the other side, wondering how can ఇంత తొందరగా ఎలా పడుకున్నారు, నాకు ఇంకా నిద్రే రావట్లేదు కదా అని. దిస్ ప్యాటర్న్ ఇస్ లిటిల్ కామన్. యువర్ మదర్ అంటే షీ మైట్, కొంతమంది ఒక గ్లాస్ తాగేస్తే ఐ గెట్ గుడ్ స్లీప్ అనుకుంటారు. ఈజ్ ఇట్ గుడ్? డెఫినెట్లీ ఇది మాత్రం 100%. నాకు ఒక 10 minutes ఆ రీల్స్ స్క్రోల్ చేయకపోతే ఐ డోంట్ ఫీల్ స్లీపీ. మన లైఫ్లో ఆల్మోస్ట్ 1/3 టైం మనం నిద్రలోనే స్పెండ్ చేస్తాం. కానీ ఫనీ థింగ్ ఏంటంటే నిద్ర గురించి మనకి చాలా తక్కువ తెలుసు. నేను 4 to 5 hours నిద్రతో మేనేజ్ చేస్తా అని ప్రైడ్ ఫీల్ అవుతాం. ఇంకో రీల్ చూద్దాం, ఇంకో డెడ్ లైన్ ఫినిష్ చేద్దాం అని నిద్రని సాక్రిఫైస్ చేస్తాం. వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనలో చాలా మంది ప్రాపర్గా నిద్రపోవట్లేదు, కానీ అదే నార్మల్ అని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇవాళ నా గెస్ట్కి ఆ మ్యాటర్ మీద చాలా చెప్పాలనుంది. డాక్టర్ హర్షిని ఎర్రబెల్లి గారు ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ మరియు స్లీప్ స్పెషలిస్ట్. తెలుగు స్టేట్స్లో ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ స్లీప్ సెంటర్ స్లీప్ థెరప్యూటిక్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన డాక్టర్. మనం నమ్మే స్లీప్ మిత్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేయడానికి, ఎందుకు ఒక లంగ్ డాక్టర్ మీ స్లీప్ గురించి బెస్ట్గా అర్థం చేసుకోగలడో చెప్పడానికి, అలాగే మనం చాలా ఇగ్నోర్ చేసే టాపిక్స్ పిఎంఓఎస్, ప్రెగ్నెన్సీ, మెనోపాజ్ టైంలో విమెన్ స్లీప్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మన ఫోన్స్ ఈ జనరేషన్ స్లీప్ని ఎలా స్పాయిల్ చేస్తున్నాయో అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. మీ ఇంట్లో స్నోరింగ్ని జోక్ లాగా తీసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ ఎపిసోడ్ మీకోసం. Dr. Harshini Garu, welcome to Unscripted. Hi, Dr. Harshini. Thank you so much for being with us on Unscripted today. How are you doing? Hi, thank you so much for inviting. I'm good, and how are you doing? I'm good, thank you. So, to start off, you're known as interventional pulmonologist and a sleep specialist. చాలా మందికి అదేంటో తెలీదు. సో మాకు కొంచెం బేసిక్స్ చెప్తారా? యా, ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ బేసికలీ కోవిడ్ తోటి పల్మనాలజీ ఐ థింక్ అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది. సో పల్మనాలజీ ఈజ్ అ స్పెషలైజేషన్ విచ్ డీల్ విత్ లంగ్ డిసార్డర్స్, మేబీ ఆస్థమా, COPDs, TB అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఇంటర్వెన్షన్ డీల్స్ విత్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్స్ రిలేటెడ్. సో మేబీ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉంటే వీ డయాగ్నోస్ ఇట్ విత్ సమ్ ప్రొసీజర్ అండ్ దెన్ వీ ట్రీట్ ఇట్ విత్ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్. సో ఎనీ ప్రొసీజర్స్లో స్పెషలైజేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ అంటాం. అండ్ దెన్ స్లీప్ మెడిసిన్ చాలా మందికి పల్మనాలజీలో పార్ట్ తెలీదు. సో ఇట్స్ అ సబ్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ పల్మనాలజీ. సో సర్టెన్ పీపుల్ దే కెన్ ఆల్సో డీవియేట్ అండ్ డూ స్లీప్ మెడిసిన్. సో ఐ డిడ్ మై ఫెలోషిప్ ఇన్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, ఆల్సో ఇన్ స్లీప్ మెడిసిన్. బట్ మీరు వరంగల్ నుంచి స్లీప్ సైడ్ వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపించింది? Yeah, so native Varangal nadi, but I moved to Hyderabad after my marriage and then I did my fellowships. So Hyderabad lo settle aidam anukunnappudu when I thought of doing interventional pulmonology, so nenu oka corporate hospital lo work chestunde. Okay. There I could see na OPD lo chuste kuda there were lot of patients who were having lung cancer issues, serious problems. So they required proper diagnosis and high-end treatments. But there are good number of doctors and good number of hospitals who are doing it in a very structured way. Yeah.
బట్ అదే ఓపీకి ఒక స్లీప్ పేషెంట్ వస్తే సపోజ్ ఎవరైనా స్నోరింగ్ ఉందనో లేకపోతే స్లీప్లెస్నెస్ ఉందనో వస్తే ఒక స్నోరింగ్ పేషెంట్ తోటి మాట్లాడి పేషెంట్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి అట్లీస్ట్ ఇట్ టేక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ టైం. సో అంత టైం మనకు ఒక బిజీ పల్మనాలజీ ఓపీడీలో జనరలీ ఉండదు. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ వాళ్ళకి ఏదైనా టెస్ట్ చెప్పాలి, స్లీప్ స్టడీ అని టెస్ట్ చెప్పాలి ఫర్ డయాగ్నోసిస్ పర్పస్, దిస్ వాస్ బీయింగ్ డన్ బై మెనీ నాన్ మెడికల్ పీపుల్. Okay. And there were very few doctors who were focusing on it and very few hospitals who were focusing on sleep labs. So even though it's not very expensive, the focus is not there. And treatment ke ellalana, the CPAP machines or few surgeries, they're not done in the same place. So what I felt was we should have a place or a platform which has everything end to end. And second thing is, patients do not know pulmonologist దగ్గరికి వెళ్ళాలా, న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలా అనేది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో దే కీప్ థింకింగ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రాబ్లమే కాదనుకుంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ ప్రాబ్లమ్ అనుకున్నా దే కీప్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ దే ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్స్ అ సొల్యూషన్ అండ్ దే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ పిల్స్. సో వీ థాట్ వీ షుడ్ గివ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పేషెంట్ అవేర్నెస్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఫర్ పేషెంట్స్ ఈజ్ అండ్ కన్వీనియన్స్. నిద్ర అనేది ఇస్ అ ఎవ్రీడే థింగ్. అయినా అందరం దాన్ని ఒకవేళ ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసుకుంటాం. సో యాజ్ పర్ ద స్టడీ ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ పీపుల్ అబ్జర్వ్ సమ్ స్లీప్ ఇష్యూస్. సో ఇస్ దాట్ రీజన్ వై యూ థాట్ యూ షుడ్ హెల్ప్ దీస్ పీపుల్? డెఫినెట్లీ ఎస్. సో ఇప్పుడు ఒక లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనుకోండి, 1 in 100 చూస్తాం or 1 in 200 చూస్తాం at the highest incidence. But sleep related issues 1 in 5 people kunnai. That is the incidence. So lot of people are suffering with sleep issues. Lot of people are not having awareness and they are ignoring it. And lot of people are suffering from complications of it. ఇప్పుడు ఒక 10 years snoring ఉంది, 10 years sleep issue ఉంది, they may land up in cardiac issues, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్. సో మనం ఎంతసేపు డయాబెటీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం, హైపర్ టెన్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం, కానీ దానికి అండర్లయింగ్ స్లీప్ ఇష్యూని కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ వీ ట్రీట్ దిస్ we can prevent so many other issues. So is this why sleep therapeutics came into picture and you decided to be an entrepreneur, doctor to entrepreneur? Yes, definitely. So what do you do at Sleep Therapeutics? So sleep therapeutics is an advanced center for sleep medicine. So patient ki sleep issue ఏదైనా ఉన్నా కానీ, whether sleeplessness, snoring, ఏ sleep issue ఉన్నా కానీ, they can come, they can take consultations. Once a sleep specialist consultation is done, then sometimes sleep study and a test requirement ఉంటుంది. So we have level 1, level 2 and level 3 sleep studies. Okay. Different levels of sleep studies. Patient requirement ni batti we do a sleep study. So we have sleep labs for that. And we also do home sleep tests. Once the test is done and the report is done, we assess and we give treatment to patients. Okay. దాంట్లో కొంతమందికి CPAP machines అని ఉంటాయి, అవి రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో CPAP, instead of just buying and using it, they can experience it at the clinic first. Comfortable ఉందా లేదా, there are few options. Okay. So they can explore them. We call it a PAP clinic experience. And then once they do it, they can take a trial and then they can buy and use the device. Okay. Once they are on devices also, we do the follow-up and we see that their end-to-end care is provided. So these patients also లావు ఉంటారు. So they might require a dietitian support. They require a physiotherapist or a fitness coach support. Sometimes sleeplessness patients ఉంటారు. They'll require a psychiatrist or a psychologist support. So we have many behavioral therapies, cognitive behavior therapy, ACT. These are all done by the clinical psychologists. And we also have surgeons with us. Okay. So bariatric surgeon, ENT surgeon. So they perform surgical interventions. So this is a place where any sleep disorder is addressed from roots. So the major thing is root cause ni observe chese, it gets much easier to diagnose. Exactly. So before we get into the myths about sleep, I want to first ask you, oka good night sleep ante enti? So good night sleep has 2-3 components. First one is duration. So minimum 6 to 8 hours of duration undali. Actually అయితే 7 to 9 అనేది అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ స్లీప్ మెడిసిన్ చెప్తుంది, బట్ మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ గుడ్ విత్ 6 hours ఆల్సో. సో 6 to 8 hours of duration, then quality. సో మేము ఇన్ని అవర్స్ పడుకుంటున్నాం కదా, స్టిల్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఫ్రెష్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే మేబీ ద క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో మధ్యలో లేవకుండా అండ్ నిద్ర పట్టడానికి కూడా విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నిద్ర పట్టడము, మార్నింగ్ లేసాక ఫ్రెష్ ఉండడం. సో దట్ డిసైడ్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది స్లీప్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్లీప్ షాక్స్. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఈరోజు ఓకే ఈ పాడ్కాస్ట్ చూడంగానే మేబీ నేను 9 o'clock పడుకోవాలి, ఐ షుడ్ మెయింటైన్ గుడ్ స్లీప్ అని చెప్పి, ఈవెన్ దో దేర్ హ్యాబిట్ ఇస్ టు స్లీప్ at 11, దే స్టార్ట్ స్లీపింగ్ at 9. 2 days చేస్తారు, మళ్ళీ అగైన్ దే గో బ్యాక్ టు 11 or 12.
సో ఈ 2 hours ఏదైతే ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ స్లీప్ షాక్స్. సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఎ కన్సిస్టెంట్ టైమింగ్ ఫర్ స్లీప్. దట్ కన్సిస్టెన్సీ. But that's so difficult. Yeah, but at least half an hour plus or minus should be fine. But more than that is generally not acceptable. Okay, so that means Consistency. nobody is following. Most of people do, and people are getting more aware. So they are trying to do it at least. సో అందుకే ఇప్పుడు సే నైట్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి, దే మే నాట్ స్లీప్ ఎట్ 8 or 9. సో జనరలీ ఈవెన్ ఇఫ్ దే స్లీప్ ఎట్ 11 or 12 or maybe 2, సో వాళ్ళ వర్క్ టైమింగ్స్ బట్టి స్లీప్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న ఆ స్లీప్ షాక్స్ లేకుండా ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ డిఫైన్ అ గుడ్ స్లీప్. మీరు అన్నారు కదా 8 hours of sleep అని. సో why 8 hours? Is there a particular study that says 8 hours of sleep? సో జనరలీ మన స్లీప్ అనేది సైకిల్స్లో అవుతుంది. సో ఎవ్రీ సైకిల్ ఇస్ 90 minutes. Okay. So we at least need to complete 5 cycles of sleep. So 5 cycles means minimum of 6 hours. But sometimes it may take time. So Okay. half an hour to fall asleep, and then madhyalo washroom ki elladam, you may take 15 minutes. Okay. So for that it may take another 1 hour or 2 hours Okay. extra. Okay. And sometimes what happens, individual person to person depend ayi untadi. Say I may require 6 hours of sleep, you may require 8 hours of sleep. So Okay. individual satisfaction of sleep anedi the next day morning freshness ni batti decide avutadi. Okay. So again individual to individual కూడా vary అవుతుంది కాబట్టి we take a range of 6 to 8 hours. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, నాకు 4 hours స్లీప్ వస్తే సరిపోతుంది అని, దే ఈవెన్ షో ఆఫ్. సో దే ట్రైన్ దెమ్సెల్వ్స్ అలా అని అనుకుంటారు. సో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Yeah, అంటే there are few techniques like yoga nidra. There are a few things like when they meditate a lot. So అలాంటప్పుడు ఏంటంటే they'll get a hang of themselves. Okay. They get a control. బట్ అయినా కానీ వీ డోంట్ సజెస్ట్ 4 hours of sleep. సో చాలా too మంది ఇది వరకు ఉండేది ఆ కాన్సెప్ట్, ఎంత తక్కువ పడుకొని ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తే అంత అచీవ్ చేస్తున్నాము అన్నట్టు. సో నౌ ఇట్స్ నో మోర్ అన్ అచీవర్స్ థింగ్. నౌ అన్ అచీవర్స్ థింగ్, అచీవర్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ హెల్త్ గోల్స్ నౌ లైక్ దీస్ డేస్. సో ఇఫ్ యు సీ ద younger generations, now they don't want to overwork, they don't want to overdo things. Why? They're prioritizing what's my diet, what's my me time or my mind health, and then what's my sleep health. So they're prioritizing, and I think that's the right way of doing things. Yes. So we should always prioritize. And if 4 hours of sleep, దీంట్లో నార్మలీ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ 90 minutes కి we get some time of REM sleep, REM sleep, which is a deep sleep. So if you complete 6 to 8 hours, you will get at least 1.5 hour of deep sleep. Okay. So 1.5 hour deep sleep lekapothe body will not relax, it will not restore, and energy conservation, nothing will happen. So a repair process kuda avvadu. So 1.5 hour sleep రావాలంటే మనం ఈ డ్యూరేషన్ పడుకుంటున్నాం. There is certain people in whom light sleep ని తగ్గించుకొని డీప్ స్లీప్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ యోగా నిద్ర. Okay. సో దేర్ దే కెన్ గెట్ 1.5 hour of sleep in 4 to 5 hours కాబట్టి they generally feel fresh and relaxed. But on average it's not possible. So we generally say it is 6. బట్ వాట్ అబౌట్ ఆల్కహాల్? కొంతమంది ఈవెన్ ఓల్డర్ పీపుల్ ఒక గ్లాస్ తాగేస్తే ఐ విల్ గెట్ గుడ్ స్లీప్ అనుకుంటారు. ఈజ్ ఇట్ గుడ్? డెఫినెట్లీ రాంగ్. ఇది మాత్రం 100% మిత్. సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ సెడేటివ్. కొంచెం స్లీప్లోకి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, కానీ ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ రూయిన్ ద డీప్ స్లీప్. ఆర్ఎం స్లీప్ అనేది కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ యూ కన్జ్యూమ్ ఆల్కహాల్, anytime anyone consumes alcohol, you can ask them, did you sleep? They'll say yes. But the next day they still feel groggy. Okay. So if it was a good hangover, they call it hangover, and they don't feel that fresh. So if you use a tracker also, it literally says your sleep efficiency is poor. Okay. That's because of the deep sleep. REM sleep taggipotadi. So alcohol and sleep are totally contradictory. Please listen to this, everyone. Yes. So moving to the biggest epidemic, it's called sleep apnea. And you specialize in it. So sleep apnea ante ento koncham cheptara? Yeah. So nose ki lungs ki madhyalo airway untadi kada. So wherever our oxygen is flowing. So ee airway multiple places lo narrow avvachu. Okay. Say for example, nose lo deviated nasal septum antam, sinus issue, adenoids, tonsils. Sometimes your tongue is, base of the tongue is very thick. Uvula is very long. Okay. కొన్నిసార్లు obese ఉంటారు పేషెంట్స్. సో ఫ్యాట్ ఓవర్ నెక్. ఇవన్నీ ఏం చేస్తే నైట్ పడుకున్నప్పుడు దే క్రియేట్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఓవర్ ది ఎయిర్వే. Okay. సో ఎయిర్వే టెన్స్ టు కొలాప్స్ అండ్ నారోయింగ్ వల్ల ఆక్సిజన్ ఎంట్రీ తగ్గుతుంది బాడీకి. లో ఆక్సిజన్ సిగ్నల్ రీచెస్ బ్రెయిన్ అండ్ బ్రెయిన్ స్టార్ట్స్ గివింగ్ వేకప్ సిగ్నల్. Okay. సో ఈ వేకప్ సిగ్నల్స్ తోని స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. Okay. సో ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఆ డీప్ స్లీపో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్లీపో సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల
they start feeling sleepy in the daytime. Okay. They'll have headaches, body pains, fatigue, and concentration focus issues, memory issues. ఇవన్నీ డే టైమ్ ఉంటాయి. Okay. Along with this, airway is narrowing కాబట్టి whatever air is entering, it's entering through narrowed space. Yes, There's a yes. sound. So that's called snoring. So all this spectrum is called sleep apnea. Okay. And it leads to multiple issues like cardiac issues, neurological issues, and psychological issues, even social impact, Yes, yes, road yes. traffic accidents and all of that. సో స్నోరింగ్ అన్నారు కదా, స్నోరింగ్ అనేది ఇట్స్ అ సైన్ ఫర్ డీప్ స్లీప్ or it's a joke sometimes. So is it a real health issue? It's a health hazard. So Worst. So basically snoring లో కూడా ఏమవుతుందంటే not everyone who snores may have sleep apnea, Okay. but at least 90% of the people tend to have sleep apnea. So కొన్నిసార్లు ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అంటాం. ప్రైమరీ స్నోరింగ్ లో ఆక్సిజన్ డిప్రివేషన్ అవ్వదు, ఎయిర్వే నారోయింగ్ అవుతుంది కానీ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఓకే. సో at that time it's not a health issue. Okay. But this is very less population. ఇలా ప్రైమరీ స్నోరింగ్ తో ఉండేవాళ్ళు, most of them have sleep apnea. మళ్ళీ స్లీప్ ఆప్నియాలో దే హ్యావ్ సివియారిటీస్. Okay. సో మైల్డ్ ఉంది, దర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ టు వరీ. మోడరేట్ ఉంది, ఓన్లీ లైట్ స్లీప్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నథింగ్ మచ్ టు వరీ. బట్ డీప్ స్లీప్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లేదు అని అంటే సివియర్ స్లీప్ ఆప్నియా ఉంది, Okay. దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్, కార్డియాక్ అండ్ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్. But some people are snoring while they go into deep sleep also, right? సో దే థింక్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీప్ Okay. స్లీప్. No, but the other person. యా, సో స్లీప్ ఆప్నియాలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే other person they can only hear snoring, or sometimes they say that okay this person asli person breathe తీసుకుంటున్నాడా లేదా, సడన్ గా ఇట్లా గాలి ఆపేసి మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాడు ఏంటి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్, సో apnea spells అంటాం, అది gasping for air లాగా other person may observe sometimes it's only snoring. ఆ specific patient కి sometimes they'll have daytime symptoms, sleep deprivation symptoms, but sometimes they'll not have anything. సో ఇద్దరికి కూడా పేషెంట్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తున్నారా లేదా అనేది తెలీదు. Okay. నా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిన ద స్లీప్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే లైట్ స్లీప్, డీప్ స్లీప్, సైకిల్స్ అని చెప్పా కదా, ది షుడ్ బి వెరీ స్మూత్. సో అది ఫ్రాగ్మెంట్ అవుతుంటుంది. సో వెన్ దీస్ బ్రేక్స్ హ్యాపెన్, క్వాలిటీ ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. సో డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళట్లేరు అనే దానికంటే ఈ బ్రేక్స్ వల్ల స్లీప్ క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని, ఇన్ ఎ బెటర్ వే, టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే, ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు స్నోరింగ్ ని? So snoring and sleep apnea, first thing is we have to get a sleep study done. Okay. So if somebody is having any comorbidities like uncontrolled diabetes, cardiac issues, ledu anante they're having sleeplessness also, heavily disturbed sleep, ilanti patients ki we do a in lab sleep study. Okay. So sleep lab lo we connect everything. So head nunchi limb వరకు కొన్ని leads ఉంటాయి, and there's a camera, technician, so they'll sleep in the sleep lab and technician will start the recording. Overnight he'll be observing. ఒకవేళ నైట్ మధ్యలోనే ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ దట్ స్లీప్ ఆప్నియా ఉంది, సివియర్ ఉంది అంటే he'll connect a treatment device. Okay. And he'll see at what pressures the sleep apnea is getting under control. సో ఇలా ఇన్ ల్యాబ్ స్లీప్ స్టడీ అవుతుంది. వేరాస్ హోమ్ స్లీప్ స్టడీ కూడా చేస్తాం కొంతమందికి, ఓన్లీ స్నోరింగ్ ఉంది, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్లీప్ ఇష్యూ ఆర్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కోమార్బిడిటీస్. సో వాళ్ళలో ఏంటి అంటే టెక్నీషియన్ గోస్ హోమ్, హీ కనెక్ట్స్ ద డివైస్, కమ్ బ్యాక్, మార్నింగ్ వెళ్ళి డివైస్ పికప్ చేసుకొని వస్తాడు, అండ్ ద రిపోర్ట్ ఇస్ డన్ బై లైక్ ఇన్ 2-3 hours. Okay. అండ్ దాని బేసిస్ మీద వి అసెస్ స్లీప్ ఆప్నియా ఇస్ దేర్, నాట్ దేర్, అండ్ వాట్స్ ద సివియారిటీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివియర్ స్లీప్ ఆప్నియా, దెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ obese, then we have to go for weight loss and also CPAP device or mandible advancement devices. If it is lean patient, we can go for surgical approach also. Okay, okay. So there are surgery nunchi device varaku, weight loss varaku, there are different treatments. So as you mentioned earlier, the big three, mostly sleep apnea unte it can cause to blood pressure or diabetes or even cardiac issues. So how often does it happen? Or it ante okala sleep apnea undi ante compulsory ivi avutaya lekapothe? Yeah, so ఇది కూడా ఎలా అంటే పేషెంట్ టు పేషెంట్ కొంచెం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హైయెస్ట్ రిస్క్ ఇస్ కార్డియాక్. Okay. సో సే మనకు స్లీప్ స్టడీ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు స్లీప్ స్టడీలో ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఆక్సిజన్ ఎన్నిసార్లు అవర్లీ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది అనేది 1 పాయింట్ చూస్తాం, ఓడిఐ అంటాం. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఎంత లీస్ట్గా ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది అని చేస్తాం. సే ఓడిఐ అనే సివియర్ ఉంటే ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అనే 60కి 50కి అలా వెళ్తుంది అంటే maybe in the next couple of years or at the most by 5 years the patient may develop hypertension or he may land up with a heart attack. Okay. So sometimes patients ki high BP untadi, వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరది,
ఒక పీరియడ్ తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దర్ హార్మోన్స్. సో ఈ ఆక్సిజన్ ఫ్లక్చుయేషన్ కంటే స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ దట్ కేస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దాంట్లో ఇన్సులిన్ ఇస్ అ హార్మోన్. సో డయాబెటీస్ వస్తుంది. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ విత్ హైపోథైరాయిడిజం. ఇవన్నీ కాకుండా దేర్ ఇస్ అన్ ఐ ఇష్యూ కాల్డ్ గ్లాకోమా. ఓకే. సో ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్స్ పెరుగుతాయి. అగైన్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బీపీ. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ బట్ దే జస్ట్ డెవలప్ అ గ్లాకోమా ఇష్యూ. So now the patient comes from the ophthalmologist. Patient glaucoma undi, maybe sleep apnea is there. And so depending on the patient's severity and the oxygen fluctuation and fragmentation of sleep, any time between like 1 year to maybe 10 years varaku, in between that time they may develop any complication. Okay. So you can predict. Yeah. On a sleep study we can predict. Wow. Yeah. Not many people know about this. No, not many people know that. So very interesting actually. I'm still stuck on the thought. Sometimes ఏమవుతుందంటే స్నోరింగ్ లౌడ్ ఉంటుంది, చాలా లౌడ్ ఉంటుంది. వెన్ వీ డూ ఎ స్లీప్ స్టడీ ద స్లీప్ apnea may not be that severe, or the even if sleep apnea is severe and oxygen fluctuation may not be that severe. అట్లాంటి పేషెంట్స్కి మేబీ 10 years వరకు కూడా we may expect, we'll explain that this may happen, but sometimes nothing will happen. So moving to women ఇంకా sleep అనేది it's a very different relationship altogether. So ఏమంటారు, మెన్ కంటే విమెన్ హ్యావ్ పువర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్, ఇస్ దట్ ట్రూ? యా, జనరలీ ఉమెన్లో ఏమవుతుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే అండర్గో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇన్ లైఫ్, లైక్ దే లైక్ ప్యూబర్టీ దగ్గర, అండ్ దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ దగ్గర, లాక్టేషన్, అండ్ దెన్ పెరిమెనోపాజల్, పోస్ట్ మెనోపాజల్, ఇట్లా ఫేజెస్ దాటుతారు. కాబట్టి కొంచెము స్లీప్ అనేది హార్మోన్స్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్స్ అ బిగ్ ఇంపాక్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు స్ట్రెస్. So stress induced sleeplessness is also very high. So vulnerability that will cause. And third thing is for insomnia as such, female gender has a higher predisposition, and they have more predominant genes again from the female on this end kabatti malli genetic ga kuda predisposition ekkuva. Okay. And in the menstrual cycle they may lose lot of blood and they're more prone for anemias. So iron deficiency and vitamin B12 deficiency kuda it is more prone for insomnia. అందుకని ఫీమేల్లో వి సీ మోర్ ఇన్సోమ్నియా. మేబీ ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మా ఇంట్లో ఎగ్జాంపులే. సో మా ఫాదర్ హీ ఫాల్స్ అస్లీప్ ఇన్ 2 minutes అండ్ మై మదర్ ఇస్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ వండరింగ్ హౌ కెన్ ఇంత తొందరగా ఎలా పడుకున్నారు, నాకు ఇంకా నిద్రే రావట్లేదు కదా అని. సో అంటే it's common, I think. Yes, this pattern is little common, and as you said, your mother ante she might be in a perimenopausal period also, so that could be one of the reasons. And as I said, above reasons unnai kada, all of them will trigger sleeplessness in women, and insomnia is very common in women. Yeah, but snoring is common in men. Snoring is generally common in men, but yeah, we can see in women also. If they are obese, then it is seen in both men and women. So కాకపోతే as per general predisposition, men are more of sleep apnea, women are more of insomnia. Okay. So what about PCOS? PCOS and sleep, you know, most girls these days go through it. Does it have a effect on sleep? Yes, it has 100% effect on sleep, and it's bidirectional. Okay. So PCOS, now they're calling it PMOS also. So why they're calling it PMOS is because ఇది వరకు ఎండోక్రైన్ ఫ్యాక్టర్ లాగా దాన్ని ట్రీట్ చేయకపోతుండే, మెటబాలిక్ ఫ్యాక్టర్ లాగా ట్రీట్ చేయకపోతుండే. దే యూస్ టు థింక్ ఓవరీ హ్యాస్ సిస్ట్, అండ్ దీనివల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, దానివల్ల దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ అని. నౌ దే వాంటెడ్ టు reframe it or rephrase it for proper educational purpose. So they're saying it is polymetabolic endocrine symptoms. So and this syndrome is having a sleep included in it. Okay. So once the hormones are in imbalance and they have a weight issue, at that point of time they'll have sleep issues. So sleeplessness undachu, sleep apneas undachu. Okay. So most commonly sleeplessness untadi, and when they're having sleeplessness for a long period of time, hormonal imbalance avutadi. So it's a bidirectional thing. Okay. And it's highly associated. So rendu fix cheyalanna lifestyle is the first thing we have to fix. But every month ఈ periods, the menstrual cycle టైంలో I personally like a PMS ఆ టైంలో sleeplessness I observe it. So how do we overcome? I'm sure everyone goes through that. Yes, lot of people go through it. So kontamandiki they'll have abdomen pain or cramps, and then kontamandiki sleep issues atla, but
ఎస్ యాజ్ I said ఎంతో కొంత డీవియేషన్ డెఫినెట్గా Mm. ఉంటుంది. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్ బై డూయింగ్ సమ్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ JPMR. Okay. It's a Jacobson progressive muscle relaxation exercise. And we have to practice meditation, and we can do some yoga also in case somebody is into yoga. Okay. So scientifically there's a very good evidence that yoga is helpful to deal in prevention and treatment of insomnia. So who is having mild insomnia, who is having little hormonal imbalances, ivannitiki yoga is doing very good in treating insomnia. Okay, okay. So as a preventive measure it is helpful kabatti all those who are having these mild issues or fluctuations, so always you can do meditation for 5 to 10 minutes, deep breathing exercise and yoga that will help you deal with it. Okay. And there are few organic teas like hibiscus tea, chamomile tea, lavender teas. Ivi koncham calm gunchte and they support melatonin levels. And there's something called sleep hygiene. Mm. So when we follow sleep hygiene, generally our sleep will be good even in unusual timings. ఇప్పుడు టీస్ అన్నారు కదా, సో క్యామమైల్ పర్టికులర్లీ ఇస్ నోన్ ఫర్ స్లీప్ కొంచెం calming. Hmm. So does it really work? Personally, when I take it, I don't see a difference. So where does it work? So chamomile is known to have some impact in increasing or improving melatonin levels. So those who are in closed spaces and those who are having high levels of stress. Okay. So వాళ్ళలో it shows a little bit of improvement. But at the same time, there is no scientific evidence proving that chamomile and hibiscus 100% work chestayani. Kani many patients do improve with it. Okay. For people who are feeling more relaxed with it, yes, definitely they can work on that. We have audience of young people, and ఇప్పుడు కల్చర్ ఏంటంటే let me scroll for some time before bedtime. So how good, and I'm sure it's bad. So you know the answer. Everyone knows the Yeah. answer. So the thing is, screen time is very bad. Basically, blue light ఏదైతే వస్తుందో it will cut down the melatonin. Mm. So morning lazy when we are exposing to sunlight, basically our cycle works like this for sleep. So internal rhythm antam. So homeostasis antam. ఇవి ఎలా అంటే మెలటోనిన్ అండ్ కార్టిజాల్ లెవెల్తో వర్క్ అవుతాయి. Mm. సో ఇన్ ద నైట్ వరకు మెలటోనిన్ మెల్ల మార్నింగ్ డౌన్ ఉండి నైట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి దానివల్ల మనకు డ్రౌసీనెస్ వస్తుంది. Okay. అండ్ కార్టిజాల్ ఈజ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో కార్టిజాల్ ఈజ్ అ స్ట్రెస్ హార్మోన్. సో అండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కార్టిజాల్ ఎక్కువ అవుతుంది, సో యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ అండ్ బీయింగ్ యాక్టివ్. Now melatonin triggers with sunlight exposure. Morning sunlight exposure unte night work melatonin peak avutadi. Okay. Whereas blue light will cut down this melatonin. So a peak and melatonin nidra radaniki use avutadi. You're using screens continuously, nidra anedi potadi. You start becoming active. Okay. Second thing, screens will also trigger cortisol levels. Okay. And late night awake ఉండడం వల్ల దాని వల్ల కూడా cortisol levels trigger అవుతాయి. So they will definitely damage the sleep. So recommended sleep hygiene point is you should avoid screens at least 45 minutes before sleep. Yeah. You can do book reading, you can talk to people, you can listen to light music. Okay. So these are recommended. కానీ స్క్రీన్ చూడడం అనేది it has to be. But you know the culture ఇప్పుడు I'll talk about myself. నాకు ఒక 10 minutes ఆ reels scroll చేయకపోతే I don't feel sleepy. Yeah. So when I'm scrolling suddenly ఇలా నిద్ర వస్తుంది, I drop my phone and pass out. Yeah. So that is an link చేసుకుంటున్నాం మనం. So it is something called, say for example, kids ఉంటారు. I'll give a good example. సో న్యూ బార్న్స్ ఉంటారు, Okay. ఆర్ లైక్ 1 year old. వాళ్ళకి ఏంటంటే పేరెంట్స్ సే రాకింగ్ చేసుకుంటూ పడుకోబెట్టారు అనుకోండి. వెన్ ఎవర్ ద పేరెంట్ డజంట్ రాక్ దెమ్, then they don't sleep. So it is a link Okay. which they develop. It's a psychological linking It's in the process. head. It's in the head. The same thing happens with us. నేను ఇది చేస్తే నాకు నిద్ర వస్తుంది. సో అది మనం చేస్తూ చేస్తూ మన బ్రెయిన్ ట్యూన్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు de-addict from it, yes, definitely you Yeah. can. బట్ we go through చాలా చేస్తాం ఉదయం నుంచి, వర్క్, స్కూల్, కాలేజ్, whatever. ఈవినింగ్ వరకు వీఆర్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. రాత్రి ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ మీ టైం అనుకొని we let go of Correct. Yeah, the me time can be there, but it should be there like, before dinner or like after dinner for a while. But before your bedtime, just before you go to sleep, in case you avoid it and sleep, you can see the difference. Okay. So at least half an hour. So whatever you time, why that me time should be only before sleeping. Yeah. So that's the point. It can be any time like before dinner undachu, immediately after dinner undachu. So ideally also dinner chesaka sleep varaku we need to have 1 to 2 hours of gap. Yeah. Okay. When that gap is the first 1 hour, maybe you can use it for your me time. But after that 1 hour, just do a sleep routine. Yeah. So, but another big thing is
we see a lot of energy drinks, caffeine, a lot of these things all around. And in this world, ipuduna busy ki we have to consume them. Yeah. So how does this affect sleep? So this is again one more psychological addiction, I will say. See, for example, caffeine undi. That will have proper physical addiction. But energy drinks, yes, again they have caffeine, so we have physical addiction. Yeah. But tea or like a few habits, so they don't have physical addiction. They're all psychological addiction. So you can have caffeine in the morning. Okay, I'll tell you a simple where a study was done. They took 3 groups. Okay. Group A, these people they consumed caffeine in the morning, afternoon, and in the late evening. Okay. So their sleep duration they compared with other 2 groups, where group 2 took them in the morning and in the afternoon, Okay. maybe 3 o'clock or 4 o'clock. Group C did not take any caffeine at all. So group B and group C were at least doing better with their sleep, Okay. but group A was doing worse. ఎందుకు అంటే కెఫీన్ మన బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ అట్లీస్ట్ టేక్ 8 hours to 12 hours of time, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. ఇఫ్ డ్రింకింగ్ బ్లాక్ కాఫీ, ఇప్పుడు చాలా మంది బ్లాక్ కాఫీని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. హ్యావ్ బ్లాక్ కాఫీ, గుడ్ ఫర్ మెటబాలిజం, గుడ్ ఫర్ సెల్ రిపేర్ అండ్ ఆల్ దట్. So black coffee should be taken in the morning. Okay. So it should not be taken in the afternoon, or it should not be taken at night time. Okay. So many times people start taking it at 5 o'clock, 6 o'clock, and they say that I'm not getting sleep. Yeah, yeah. So caffeine will definitely spoil your sleep. So energy drinks is the same. They have caffeine. Yeah. So any caffeinated drinks, they should not be taken after like 3 p.m. What about matcha? Ippudu they say it has lesser caffeine, so it's much relaxing in the evenings. So it has lesser caffeine, but it has caffeine. Yeah. So somebody who is already having sleep issue, they should not take it in the evening. But somebody is not having a sleep issue, since the concentration takku untadi kabatti, they may have it at 4 o'clock or 5 o'clock. It's still fine. ఇందాక మనం ఇన్సోమనియా గురించి మాట్లాడుకున్నాం. So there's another term, hypersomnia. Yeah. So can you tell? I think ఎవరికి దాని గురించి అంత తెలీదు. So tell us about it. So hypersomnolence is insomnia until there's no sleep. So hypersomnolence is excessive sleep. Okay. So they sleep left, right, center in the night also, in the day also, all the time they're sleepy. So దీనికి one of the major reasons is sleep apnea. So night అంటే not just sleep apnea. One thing is night duration of the sleep proper గా లేకపోతే. So they're sleeping only 4 hours, as you said. Yeah. మోడీ 3 hours పడుకుంటాను, నేను 4 hours పడుకుంటా అంటే, when they sleep only 4 hours for any reason, they're working or they're watching Netflix, whatever they're doing, less duration వల్ల they feel sleepy. That's just a sleep deprivation అంతే. Okay. Okay. Second thing is low quality of sleep. So they don't follow any sleep hygiene. So they don't have any routine for sleep. They don't exercise. They do watch a lot of screens. They take a lot of coffee in the morning. That will disturb the quality of sleep. Okay. So a low quality sleep will lead to hypersomnolence or excessive sleepiness in the day. Third thing, low quality sleep, in spite of having a good sleep behavior, they may have sleep apnea. Okay. So when they have sleep apnea, excessive daytime symptom sleepiness is one of the thing. ఇవన్నీ కాకుండా ఇవన్నీ కామన్ రీజన్స్. The most rare reason is narcolepsy. Okay. So narcolepsy patient will have a deficiency of orexin. Okay. So ఈ orexin అనేది it's a chemical which regulates the sleep and wake thing. Okay. Basically the wake thing. సో అది ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ వేక్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండదు, అంటే వాళ్ళు నిద్ర లేవలేరు. సో నిద్ర లేవడానికి ఒరెక్సిన్ ఇస్ అ స్విచ్. ఓకే. సో స్విచ్ అనేది ఆఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ స్లీప్ ఆల్ ద టైమ్. సో నైట్ ఆల్సో దే ఆర్ స్లీపింగ్ ఫర్ 10 hours properly with good quality. Day also they can sleep for 10 hours if given a chance. So this is narcolepsy, but this is very rare. So how do you treat these people? So they have medications. So first we diagnose it. Diagnosis itself takes 2 tests. One is overnight sleep study in the lab, in observation of a camera and a technician. Next thing is the immediate next day we do a test called MSLT. Okay. Multiple sleep latency test antam. So whole day we give them multiple chances to sleep. Okay, 5 times we give them a chance. Half an hour, 45 minutes. As soon as they're going to bed, they're falling asleep at least more than 3 times. Then we call them positive for narcolepsy. Okay, okay. Once it is diagnosed, they have medication. And teenagers, these people, వీళ్ళకి ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. ఐఎమ్ షూర్ ఇంకా చిన్న వాళ్ళకే ఫోన్లు ఉన్నాయి ఇన్ దీస్ డేస్. సో వీళ్ళు ఫోన్లకి చాలా అడిక్ట్ అయిపోయారు అండ్ దేర్ స్లీప్ సైకిల్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్. వెన్ యూఆర్ డెవలపింగ్ ఏజ్లో ఇలాంటి ఒక బ్యాడ్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటే హౌ విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ దెమ్ లేటర్? It will affect in so many multiple ways.
లేటర్ కంటే కూడా ఇంకా అప్పుడు కూడా దే విల్ సీ సో మెనీ ఇంపాక్ట్. ఓకే. Their performance will go down, first thing. So their concentration and focus will go down. They'll develop a lot of psychological issues. And they'll develop, depression, anxiety, these kind of issues also. ఓకే. And once their sleep is not good, they go into addictions. So sleep రావడం కోసం ఆల్కహాల్ తాగితే వస్తుందా, స్మోక్ చేస్తే వస్తుందా, ఐ థింక్ నేను స్ట్రెస్డ్ అవుతున్నా, రిలాక్స్ అయితే వస్తుంది, రిలాక్స్ అంటే వీడితోని వస్తుందా, స్మోక్తోని వస్తుందా. సో దే గో ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ అడిక్షన్స్ ఆల్సో. అది అప్పుడు జరిగేది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, if they don't go into any of these immediately, later impact is growth hormone effect అవుతుంటాయి. ఓకే. So not just growth hormone, that is the age where all the hormones will be fluctuating, changing their body, changing their mind. ఓకే. And these hormonal imbalances అవుతాయి. So the male and female hormones also change, and that will impact their growth and development both physically and mentally. సో టు ఆల్ ద పేరెంట్స్, ఇది ఎవరైతే పేరెంట్స్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక్కటి చెప్పాలంటే అబౌట్ ద టీనేజర్స్ స్లీప్, వాట్ వుడ్ యూ టెల్ దెమ్? See, and otherwise also, there are two things in this what a parent should know. First, and చాలా మంది పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ తీసుకొని వస్తారు ఆర్ టీనేజర్స్ తీసుకొని వస్తారు. దే సే కంప్లైంట్ సేయింగ్ వి 2 o'clock వరకు పడుకోవట్లేదు, మార్నింగ్ మళ్ళీ 6 o'clock వెళ్ళేసి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి ఆర్ కోచింగ్కి వెళ్ళాలి, వాట్ ఎవర్. సో 4 hours స్లీప్ ఉంటుంది, అండ్ హీస్ ఫీలింగ్ స్లీపీ ఆల్ ద డే, ఆర్ హీస్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద కాలేజ్. ఏంటి అని కొన్నిసార్లు సెగ్మెంట్ ఏలో they will actually have a lot of sleep hygiene issues, like they watch Netflix, they just don't feel like sleeping, they go for a party or something like that. Idi sleep hygiene and the behavior set cheste saripotundi. ఓకే. Explaining the adolescent on what is going to happen, what are the consequences, educate him, and then we might see some improvement. Yeah. Sometimes they're very resistant when we do behavior therapy or cognitive behavior therapy, and then they improve. This is one segment of it. Okay. The other side is there's something called circadian rhythm. మనకి లోపట ఒక క్లాక్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్గా బయాలజికల్ క్లాక్, ఓకే. ఎక్స్టర్నల్గా క్లాక్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఈస్ అ సర్కేడియన్ రిథమ్ మిస్ మ్యాచ్ నార్మలీ ఆల్సో ఇన్ అడాలసెంట్స్. ఓకే. సో దే విల్ ఆల్వేస్ స్లీప్ 2 hours later than what an adult sleeps or what a child sleeps. చిన్నప్పటి నుంచి 9కి పడుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కూడా 11కో 12కో పడుకుంటారు. ఇంకా కొంచెం లేట్గా పడుకునే వాళ్ళు 2 వరకు పడుకోలేరు. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ అ సర్కేడియన్ రిథమ్ డిస్టర్బెన్స్. ఇది న్యాచురల్. ఇది కొన్ని రోజుల తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, దానికి ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అది సెట్ అవ్వడానికి వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఫ్యూ ఎఫర్ట్స్, లైక్ అగైన్ డూయింగ్ సమ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, shutting down the screen and following sleep hygiene. ఓకే. Certain things చేస్తున్నప్పుడు at least we can overcome that huge difference in circadian rhythm. So చాలా మంది చెప్తే వినట్లేరు పిల్లలు అనేది one of the major complaint what parents come with. But many times it's not even in their control. They're just unable to fall asleep. That's the reason also they scroll. So moving to Hyderabad as a city, we have become a IT hub. ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉందంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ అంటూ ఆర్ పార్టీ కల్చర్ అంటూ, ఇట్స్ మోస్ట్లీ పీపుల్ ఆర్ అవేక్ త్రూ అవుట్ ద నైట్. సో హౌ డు వి ఓవర్కమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్? బికాస్ స్లీప్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, అండ్ దీని ఏమంటారు ఇంపాక్ట్ విల్ సీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. So how do we overcome this kind of culture? Like India is a capital for diabetes, it may become capital for sleep disorders also. It's already very high prevalent zone lo unnam manam sleep issues ki Compared to other countries? Yeah, compared to many other countries. So this is again related to development also, as you said. But manam IT hub IM kabatti there are so many MNCs, or there are so many people working for night time or across time zones ki work chestunaru. Sometimes when it is professional, we can't avoid it. Yeah. So there is a routine for a night shift worker. That if they make sure they're doing it, it's fine. Okay. Because ఇప్పుడు 9కే పడుకోవాలి కాబట్టి నేను ఈ జాబ్ టేకప్ చెయ్యను అని అంటే హోల్ హైదరాబాద్ విల్ బీ స్లీపింగ్ by 9. సో అది పాసిబుల్ అవ్వదు. దట్స్ ఇంపాసిబుల్. మెనీ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు ఎర్న్ మనీ అండ్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ MNCs, సో దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఎట్ నైట్. Okay. అప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ రొటీన్ టు డెవలప్ ఇన్ ద డే టైమ్. సో సే 2 o'clockకి వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మార్నింగ్ 7 o'clock ఎండ్ అవుతుంది. సో 7 o'clockకి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాక 8 o'clockకి దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్లీప్, అండ్ అక్కడ నుంచి 6-7 hours పడుకోవాలి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రొటీన్ వీ కెన్ ట్రైన్ దెమ్ హౌ దే కెన్ డూ అ హెల్దీ sleep routine for a night shift worker. Okay. This is one part of it. The second part of it is unnecessary things. So
every time, see, once in a while you're going for, suppose say మనకు ఫ్లైట్ ఉంటుంది మార్నింగ్ 3 o'clock ఉంటుంది, inevitably we'll lose sleep. Yeah. Once in a while is acceptable. So once in a while you go out on a social engagement, that's acceptable. But how Regular. often is this once in a while? So once a month should be different. Late అయింది, 2 అయింది, 3 అయింది, it's different. But every now and then you're going, like weekly 2 times, 3 times, you're awake till 2 o'clock, 3 o'clock, definitely your health gets affected. Yeah. And fortunately, what is a new trend we are seeing, whether it is with Gen Z or maybe the next generations also, the new trend is they're spending more time in spa. Yeah. They're spending more time in gym. They are going to brunch. They're going to breakfast. They have this matcha kind of thing instead of alcohol. So itla koncham shift of trend we are observing, which is also a very good thing. బట్ మీరు అన్నట్టు షాక్ వేవ్స్, స్లీప్ వేవ్స్ అనేది ఐ వాంట్ టచ్ అప్ ఆన్, బికాజ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, సిన్స్ ఐ బిన్ అవేక్ ఫర్ 2 AM, నేను ఇంకొక 2-3 hours ఎక్కువ పడుకుంటాను మార్నింగ్, సో ఇట్ విల్ బీ సార్టెడ్, నాకు ఆ 8 hours స్లీప్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. సో కానీ బట్ మీరు అన్నట్టు కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద టైమింగ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. నాట్ మెనీ పీపుల్ రియలైజ్ దాట్. So how do we overcome అలాంటి situations? Yeah, so sleep shock అనేది అంటే దాన్ని ఇప్పుడు సే యాజ్ ఐ సెడ్ వీకెండ్ అనేది ఇట్స్ అ పార్టీ టైమ్, సో నేను అందుకని 2 o'clock వరకు అవేక్ ఉంటా, బట్ అదర్వైజ్ ఐ స్లీప్ ఎట్ సే 9 o'clock అని అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో దాట్ ఇన్ఎవిటబ్లీ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఇట్. సో దర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ఇట్. బట్ say for example 9 o'clock padukunedi, I'll sleep at 10 o'clock on the weekend or maybe 10:30 on the weekend, that should be accepted. Okay. So oka half an hour to 1 hour varaku it is accepted. On a regular basis half an hour, once in a while 1 hour, so that is accepted. Okay. But ala kaakunda you are deviating yourself too much, then definitely that will impact, and adi evardi valaki telisipotuntadi. You don't feel fresh the next day, right? So definitely అది ఎవరు వాళ్ళకి తెలుసు, but that it has to be in one's control. Okay. Whether it is required as a profession or how is it అనేది. But as you mentioned earlier, we are a generation that are behind wellness culture. So a lot of smart watches or smart rings. How accurate are these? So most of them are good enough. So I say I'm using something. So I don't want to name it because but see, generally what I observe is Apple Watch, Fitbit, Ultrahuman, and Aura Ring, Whoop Band. So these are commonly used and these are quite good. So they can track. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు we call something as deviation. Say I'm as a person, I'm using Apple Watch, I'm using it for like a couple of months. So I understand on an average how it is. Yeah, yeah. So we need not worry so much or depth లోకి వెళ్ళిన అవసరం లేదు. కొంతమందికి హెల్త్ యాంగ్జైటీ డెవలప్ అవుతుంది Yes, దీనివల్ల. yes. So they're like, అరే నాది 80 ఉండే, 90 ఉండే, and why it suddenly dropped to 60? Okay, let me take an appointment, go to a doctor. అంతా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So on and off, maybe some things will be there. You just recover from it, that's all. Yeah. Sometimes somebody compares one gadget with the other. Every 15 days they change a gadget and like na sleep indulo entundi andulo entundi and so that is not an accurate anxiety. Exactly, and that is not an accurate measurement also. You're using an Apple Watch, consistently use it for 2 to 3 months, you will get a grading and that's much better. But if you compare two devices or if you compare two people wearing two devices, that may not be very accurate. Okay. Second thing is it is a screening device. So name itself says it's a screening device. They're not diagnostic devices. But you say somebody is having snoring, okay, say Apple Watch, which is the latest version, it is able to detect sleep apnea or it's able to give an alarm. Okay. You may have sleep apnea ani, so consult a doctor anedi, so it's giving an alarm. Okay. That's a good indicator. But it is not saying that you have sleep apnea or it is not even saying that you don't have sleep apnea. It's just may not. Yeah, may or may not. When it says may, just go consult and get your doubt cleared up. But don't rely on that as the diagnosis. Na Apple Watch lo sleep apnea undi అని రాలేదు, స్లీప్ స్టడీ చేసినప్పుడు స్లీప్ apnea ఉంది అని వచ్చింది, ఆర్ ఈ డాక్టర్ నాకు స్లీప్ apnea ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో there's a discrepancy. So whom to trust? ఈ క్వశ్చన్ అవసరం లేదు. Screening device is only may or may not. But diagnostic tools are ultimate. Okay, of course. Yeah. But these things, few 4 or 5 things what I mentioned, definitely they are doing good. Maybe some more will come up, but right now what they're doing good. Another biggest trend is melatonin gummies.
సో మెలటోనిన్ స్ప్రేస్, పిల్స్, యు నో వాట్ ఐ మీన్. సో అలాంటివి కూడా చాలా మంది డిపెండ్ అవుతున్నారు. సో లెట్ మీ పాప్ మెలటోనిన్ గమ్మీ అనేది. సో అది ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సో టెక్నికలీ ఇట్స్ లైక్ సే హైపోథైరాయిడిజం ఉంటుంది పేషెంట్స్కి, దే యూస్ థైరాయిడ్, దే టేక్ థైరాయిడ్ పిల్. ఓకే, సో నౌ డూ వి సే దట్ థైరాయిడ్ నాకు నార్మల్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఒక థైరాయిడ్ పిల్ వేసుకుంటా అంటామా? అనం కదా. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ మెలటోనిన్. లైక్ థైరాయిడ్ is a hormone, melatonin is also a hormone or a chemical which is produced in our body, Okay. and it is regulated with our sunlight exposure, screen time, and all of this, and our stress levels also. So in case you feel that you have melatonin deficiency, rather you correct your sleep hygiene, go for exercise, get some sunlight, avoid screens, ఆటోమేటిక్గా మీ మెలటోనిన్ కరెక్షన్ అవుతుంది. సో థైరాయిడ్ పిల్ ఎట్లయితే బయట నుంచి వేసుకోమో, మెలటోనిన్ కూడా బయట నుంచి అన్నెసెసరీగా వేసుకోవద్దు. ఓకే ఓకే. సో బికాస్ మెలటోనిన్ అల్టిమేట్లీ ఆల్రెడీ కొంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అగైన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్, సో ఇట్ మే గో ఇన్ టు ఎక్సెస్ డోస్, యూ మే ఫీల్ మోర్ స్లీపీ, మోర్ డ్రౌజీ, ఆర్ అండర్లైయింగ్ ఏదైనా స్లీప్ ఇష్యూ ఉంది, అన్డయాగ్నోస్డ్గా అది. See, if you have pneumonia, you'll have cough. You just buy a over-the-counter medicine and drink it. Manage it for 2 to 3 days. Pneumonia only worsens. So cough తగ్గుతుందేమో కానీ ఆర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందేమో కానీ pneumonia will worsen. Same thing with this. So అక్కడ మనము పల్మనాలజిస్ట్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి విల్ గెట్ ఎ చెకప్ డన్, రైట్? సో నాకు కాఫ్ వస్తుంది, మేబీ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్, జస్ట్ చెక్ అని. వై నాట్ ఇన్ స్లీప్ డిసార్డర్స్? సో స్లీప్లెస్నెస్ రాగానే వై డూ యూ వాంట్ టు టేక్ అన్ ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్? బట్ దే సో ఈజీలీ అవైలబుల్, ఎక్కడ పట్టినా ఇప్పుడు. Yeah, see, for example, thyroid is an over the counter medication, but you don't take it, right? So cough syrups ఉంటాయి, maybe 1 day 2 days you feel that it's a small flu, you may take it. Control అవ్వట్లేదు అంటే you'll go to a physician కదా. మరి మెలటోనిన్ కూడా అలాగే అవైలబుల్ ఉంది. Like there are so many things available, melatonin is also available. It's not something only on prescription అని ఏమి ఉండదు. కానీ because many medications are not just based out of prescription. So in an emergency they may use it. Kani if they just keep on using it without any consultation, that is a problem. So what I've observed, India lo it's still lesser melatonin related stuff. Correct. If you go abroad like Europe or even Thailand, they have regular like chocolates. Correct. Even they have Japan lo I saw a chocolate which is a melatonin chocolate. Right. So then why would they let them do this if that's such They a should thing? not. Maybe they must be doing lot of awareness about it. కానీ ఇండియాలో నౌ మెలటోనిన్ తీసుకోవట్లేరు అనేది పాజిటివ్గా చూడాలా, అసలు స్లీప్ అనేది ఉంటే ఏంటి లేకుంటే ఏంటి అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారా, నెగిటివ్గా చూడాలా అనేది, దట్స్ ద క్వశ్చన్. Okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఇండియా ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ స్లీప్ హెల్త్ True. అండ్ స్లీప్ మెడిసిన్ Very true. ఆర్ అబౌట్ their sleep issues. They are not bothered about their sleep quality. So only those who are a little bit bothered or they are suffering, they know about something like melatonin, they're just consuming Yes, it. yes, yes. So the issue seems to be ఇండియాలో తక్కువ తీసుకుంటున్నారు, బయట ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారని. కానీ the issue is bigger in India that we are not even aware that Aware. sleep issue is Yeah. existing. Makes బయట sense. yes, they must be doing their awareness and they must be trying hard. But again, there are so many brands, whether it is nutraceuticals, Yes, yes. pharmaceuticals. So for business purposes, they do a lot of things. Yeah. So, and there are so many influencers these days who are not medical professionals. So they just talk about whatever comes and whatever goes viral. Yeah. So now because of those contents also, there are so many issues. Yeah. Even supplements. They openly talk about supplements. Supplements, yeah. So everybody, even they're qualified, not qualified, they're just prescribing supplements. So it's not good. Say vitamin D kuda now, like post COVID ఇది ఎక్కువ చూస్తున్నాం. Like people take vitamin D, B12. When they're conscious, when they're getting the test done, test based మీద how to do the correction, they're knowing, they're taking it, there is no problem. Absolutely no problem. It's a good idea. But you're not getting any vitamin D test done just because ఒక రోజు ఏదో మజిల్ క్రాంప్స్ వచ్చాయో లేకుంటే ఫీలింగ్ వీక్, నాకు వైటమిన్ డి తక్కువనే ఉండుంటదిలే అనే అజంప్షన్ మీద దే టేకింగ్ వైటమిన్ డి. సో హైపర్ వైటమినోసిస్ అవుతుంది. Yes, yes. It's not good at all. So either you take a consultation and take as per consultation, or otherwise you get your test done, and if you're aware how to take it accordingly. Another major thing is sleeping pills. So they're not easily available. No, they're not. Fortunately, they're not. But some people, they use their influence and get it. Yeah. That happens. But generally, they're not available. But you know, in movies, what they do with sleeping pills, these Koni, they try to, do that. Yeah, then not just in movies. See, I know many doctors who know about all these things,
And still, because they're doctors, they can write their own prescription and get some sleeping medication. So వాళ్ళే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. సో దేర్ ఆర్ ఓ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ దెమ్సెల్స్. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ కామన్ పీపుల్, మెడికల్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళ గురించి మర్చిపోయినా కానీ ఫర్ దెమ్ అట్లీస్ట్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్, దే ఆర్ సేఫ్. ఓకే So now the doctors themselves are they're consuming like that. So what about a normal person? So that's one problem. Second problem is sometimes they just change the prescription dates and they kind of manipulate and get them and use it. Yeah. They don't go to checkups. They'll end up with addictions. So ఇప్పుడు 2 ways ఉంటాయి medications తోటి. 2 problems are there currently. First problem is ఒకటి, we write a prescription and give. We tell them that you need this for this period of time. After that, you come back. ఓకే No doctor says use it for lifetime. So they have to come back. One, they won't come back. They'll just keep on using it. They get addicted. Our dose tolerance perugutadi. Today you use 5 mg, tomorrow you'll require 10, then 15. yes So dose tolerance perugutadi. There's a lady who went where 15 mg maximum use cheyalsindi. She went up to 125 mg. wow She landed up in psychosis. So she had mental health issues. So and then she blames the doctor for it. Doctor istene nenu తీసుకుంటున్నాను ఇచ్చింది 5 years back. So she never came for a review. okay So it's like that. Second thing is, second set of patients, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, స్లీప్లెస్నెస్ ఉంది, దే ఆర్ నాట్ able to sleep for 1 hour. We write a medicine and give them. They say that no, medicines are addictive, we don't want to take, do something else. So when there's a problem, you need to get treated. And the treatment is that medicine sometimes. Not every time, but sometimes. But when it is given as a treatment, do take it. Don't say that, okay, doctor gave me medication, నేను ఇప్పుడు దీనికి అడిక్ట్ అవుతాను. అడిక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవడమే మా పని. yes సో వెన్ యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆల్సో, స్లీప్లెస్నెస్తో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడిక్షన్తో వచ్చే వాటికంటే కూడా. సో సంబడి నీడ్స్ ఇట్, దే నీడ్ ఇట్. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. సో దెర్ ఇస్ నో వన్ లైక్ హూ డస్ ఇట్ ఆప్టిమలీ, ఆర్ దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ పీపుల్ హూ డస్ ఇట్. బట్ అవి తీసుకోవాల్సింది ఎప్పుడంటే ఓన్లీ డాక్టర్ అడ్వైస్ చేస్తేనే. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బికాస్ ఇప్పుడు ఇన్సోమ్నియా ఉంది, స్లీప్ మెడికేషన్ ఇచ్చే ముందు we run a couple of tests. Sometimes even if we don't run tests, they may have previous proper health record. So based on all those factors, we advise the medication. And when we advise the medication very carefully, we see what are the other health conditions they're suffering with, what is the gender, what is the weight, and they should come back. We should know about their how they're getting used to it, or do we need to change the medication. Ivanni factors untai. yes So only on a doctor's advice they have to start, or they have to continue. okay I mean, the doctor says do alternative treatments. Say go for CBT, go for yoga, go for the sleep hygiene practices. They have to do it, and that's when they can, reverse from all that medications. how bad is obesity for sleep? Very bad. So 70% of the sleep issues belong to sleep apnea and snoring. So sleep apnea ki వీళ్ళందరూ obese. yeah, maximum, like I won't say under obese em undaru, maybe 60% of the people are obese, 40% of the people are lean, they are fit, but structural issues valla they will be having sleep apnea. Okay. But at least 60% of people, just because of weight, they are having sleep apnea. So a weight reduction అవుతే sleep apnea reverse అయిపోతుంది. So weight is a huge thing. And let's talk about sleep therapeutics again. I believe మీరు AI యూస్ చేస్తున్నారు, AI డెవలప్ చేస్తున్నారు to treat sleep apnea. So ఎలా చేస్తున్నారు? So one thing is we are doing some research on that. We are still not into it completely, but we have certain better things, like for example sleep apnea లో CPAP అనే డివైస్ ట్రీట్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాం. సో CPAP డివైస్ చాలా మంది పేషెంట్స్ once they take CPAP, say patient might be living in Kadapa for example. ఇప్పుడు పేషెంట్ రివ్యూకి రావాలి ఆఫ్టర్ 1 week or after 1 month. దీనికి పేషెంట్ we need not examine every time. So if we talk to them, we understand the symptoms are getting better and we see the report from the CPAP, then it's fine. So దానికోసం పేషెంట్ అంత దూరం నుంచి రావడం అవసరం లేదు. So we developed a cloud thing, and of course the CPAP company also supported us in developing that cloud thing. So a cloud based మీద ఏంటి అంటే the data gets retrieved and we can see in our system, and then we can change the settings if required. Okay. So the patient basically need not come to the clinic. So that's one thing where we are already into. Okay. And now what we are working on AI process is like how to detect as a screening thing. Okay. So and how to build CBTI apps. So AI so for example మీకు ఒక 10 points ఇచ్చాను నేను బిహేవియర్ చేంజింగ్ కోసం. బిహేవియర్ చేంజింగ్కి యూ నీడ్ కాన్స్టెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్. Yes, yes. So if I say you should avoid
watching TV or screen half an hour before sleep. So మీరు ఒక 2-3 days నేను కౌన్సిలింగ్ స్ట్రాంగ్గా చేశాక ఒక 2-3 days లేదు డాక్టర్ చెప్పింది బంద్ చేయాలని you'll try. After third day the motivation goes low. So then again you require something or somebody to motivate. So now every time you talking to a psychologist or meeting a psychologist for this is very hard. This is technically a simple thing, but it's only an urge to do. So Dani, when there are AI platforms or apps where they can detect, you wear a tracker and then you're doing it, you're just at least me screen time ni batti, if it's able to detect that you watch screen, so immediately it gives an alarm saying it's high time, like shut down the screen as a doctor advised you to do it. Atla if we build a 10 step or 15 step thing, so that 10-15 step is the CBT or BT. So now those things if we digitalize, every day you will get reinforcement. After a point of time you will get just habituated to it. So atla konchamu patient compliance penchadaniki we are planning to do certain things in AI. And also definitely we are working into screening and diagnostic protocols. And ఇది చూసాక I'm sure a lot of people might want to meet you. Where do they meet you? So they can meet me in Sleep Therapeutics. It's in Filimnagar and Kukatpalli. So Filimnagar is our first branch and Kukatpalli is our second, but I'm available 3 days in Filimnagar, 3 days in Kukatpalli. When I'm not there also, there's another sleep specialist, Dr. Manisha, who is available. That's amazing. Lastly, please give the young people that are watching this a important message about sleep. 5 to 6 points I'll tell. First one is caffeine. So having coffee, black coffee, sipping it in classrooms is not a fashion. It's gone. Like అది ఎట్లా అంటే మన పేరెంట్స్ జనరేషన్లో ఇఫ్ యూ సీ వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఏజ్లో స్మోకింగ్ వాజ్ అ ఫ్యాషన్. సో దే యూస్ టు వేర్ దట్ బెల్ బాటమ్ pants and they used to smoke in front of girls and that was a fashion. Eventually people realize it's no more a fashion and all of us stopped, like we don't do it, right? So like that ఇప్పుడు ఏమైందంటే sipping coffee in classroom, in meetings, that become a fashion. It's not a fashion. Don't take it as a fashion and just avoid caffeine. Instead, maybe you can take green tea or something, some hot water or something like that, even if you want to drink something. Second thing is exercise. You have to do exercise, but it has to be preferably in the morning. Not everyone can do in the morning or they don't like doing in the morning. So they can do in the evening before 7 p.m. బాగా exercise చేసి పడుకుంటే I'll have a good sleep. That is a myth. ఎక్కువ టైర్డ్ అవుతాం, ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది. దట్స్ హౌ దే థింక్ ఇట్ టు బి, బట్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. ఎక్సర్సైజ్తో యాక్టివ్ అవుతాం. సో డోంట్ డూ లేట్ నైట్ ఎక్సర్సైజ్, బికాస్ నేను రోజు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తాను ఆల్ ది జిమ్స్ విల్ బి లైక్ బ్రైట్ అండ్ షైనింగ్ విత్ పీపుల్. So weight control is important, gym is important, but not in after 7 p.m. Anything before 7 p.m. Third thing is alcohol, as we discussed. Alcohol, late night alcohol will only disrupt sleep. So don't get addicted to it or don't consume it in the late hours. That's the third thing. And fourth thing is me time is important, personal space is important, but again half an hour 45 minutes before sleep adi screens kaakunda anything else should be better. If it's a screen, please prepone it. That's another point. And sunlight exposure. So we live in closed buildings these days. So as and when possible, just go for a walk. Okay, half an hour, okay, 5 minutes, or at least 1 hour, okay, 10 minutes. So just go out, get some sunlight, get some fresh air and come back. One, you will feel very fresh, your productivity increases, and that sunlight will help you sleep better at night. So these are few things which every individual should follow irrespective of their age. It's like you are telling me, but that's amazing. Thank you so much for enlightening us on sleep, and thank you so much for being with us on Unscripted. Thank you so much, Meghna, because you took such a good topic, because it's very much important for awareness building in sleep medicine. Thank you for doing the podcast. Thank you.